鼻水に効く首のand exhale put your hand。 こんにちは、のりこです。2週間くらい前にアップしたくしゃみと鼻水に効く首のケア、大変好評でたくさんご覧いただいてありがとうございます。で、今日はその第2弾をご紹介します。手のひらを首の後ろ側に当てます。で、自然と肘の重みで首の後ろ側に少しストレッチが入ります。で、頭を反対の方に傾けて軽く顎を引いて気持ちのいい場所を探してください。ゆっくり呼吸を繰り返します。そしてゆっくりと頭頂を下の方に向けながら真ん中まで持っていきましょう。吸い息になったら吸いながらゆっくり顔を上げて手も同時に力を抜いてリリースします。反対です。手のひらを首の後ろ側につけます。そして肘を軽く前に引いて頭を反対の方に倒し、気持ちがいい場所を探します。顎の位置をアジャストして微調整します。ゆっくり呼吸を繰り返します。少し頭を下の方に向けながら真ん中まで持っていきましょう。吸い息で顔を起こします。手もリリースします。はい、少し首が緩みましたでしょうか。春は緩みの季節です。肩甲骨や首をよく動かして、緩めてください。昨日の肩甲骨のこのストレッチもすごくいいのでおすすめです。では見ていただいてありがとうございます。またね、バイバイ。Hey guys, it's Noriko. In other video, I talked about how to stop sneezing and running nose, and I said it is important to take care of your neck. And today I'm going to show you how to prevent spring sneezing and running nose. Number 2. Please put your hands on your neck, back of your neck like this, and put your elbow forward and just let it go. It's naturally get down, so you can feel the weight of the arm on your neck. And inhale and exhale. Put your head the opposite side of toward your elbow, and put your chin a little bit close to your chest. And try to move a little bit, adjust a little bit, and try to find some of your nice feeling. And slowly put your head to the center and inhale coming up and release your arm. Feel good. And then let's go to the other side. Put your hand back side of your neck and put your elbow down naturally so you feel the weight. Inhale and exhale, lean head to the other side and put your chin close to your chest and try to find somewhere nice you feel comfortable. Okay, and put your top of your head a little bit down and move to the center slowly. And when you inhaling, coming up, and release your arm. Alright, how do you feel now? For spring, it is very important to loosen your neck and shoulders. Yesterday's video, I show you how to move your shoulder blade. It is very good for your neck and sneezing too. Thank you very much for watching and see you soon. Bye. Please watch that video here.